mbokk yi ñu ngi leen a jaajëfal di leen dalal fii si QTV Gambia's first private TV station di leen dalalaat si beneen programme bi nga xam ne programme bu am solo la si réew mi ndaxte dañu war a waxtaan dañu war a seet lan mooy problème bi ba pare ñu seet nuñ ko saafara tey nag ma am fii suma ay naataango jógee ko si Ministry of Health ñi nga xam ne ñoo amee wàllum COVID-19 vaccination bi xam ngeen ne ay semaines yu passé ñu ngi busy woon si biir dëkk bi di vaccinate ñi nga xam ne ñoo nekk askan wi tey nag vaccination rek la ñoo waxtaanee fii si programme bi ñu ngi am suñ naataangoo yi fii ba pare xam naa ne bu yàggee rek dinañ ci indi ay leeral mbaɗigolu kal konton ka faale ko bismillah QTV jang nte kundingo Ibrahima Balde mbe siri jam pour ka kacca ane molu miliyalon ko e tolle marata ñin COVID-19 pengol la Gambia banko kan jang woto fenne me yalon ko akkumayata baake na molu mba folale ko bismillah. I'm not going to start with the gentlemen, but I'll start with the ladies. Bismillah. Assalamu alaikum suñ mbokki seetaan kati QTV si waxtu bi maa ngi nuyu ñëpp di leen dalalal suñ programme bi di on COVID-19 man la seen doomu ndey Mbayam Jom bàyyi ko si buntu wérgu yaram ji. Yes, on my left here. Yes, a very good evening from me. I am Suadu Saidi, a final year UTJ student and on my intern at EPI. All right. Okay, I'm Omar Jaite. I'm a health communication officer, Ministry of Health under the Health Education and Promotion Officer. So, comme ya fo nyamin tolle nata jam pour nimbadi ngol ka chasoto campaign wala ministry min start bi. All right. Jaru samay wax bu bëri ndaxte moom ñëpp xamee nañ ko. waaw foog na maa ngi jaajëfal ñëpp ñu ñoo seetaan waxtu bi comme noo ko waxee rek ñun waxtu bu nekk QTV ñu ngi fii suñ kër la waaye di la dalal rek ci ak suma naataango yu ma bokkal tey plateforme bi ndi ko tey moom Ministry of Health dañ overcrowd QTV te tey moom ñoo la mun tey every day yéen a ma dee sot fii nii di ma so round waaye tey moom kontaan naa ma nit suma gars yi so round la bàyyi la si digga tey moom loolu laa gis waaye nag am na solo lool waaye tam booy seen masque yi man dama foogoon ne masque sa jeex na léegi si dëkk bi kenn du solaat masque waaye dama ñëw rek gars yi dóor ma masque bi gisoo masque baa ngi kooba suma kanam bi pour fàttali askan bi rek ñaari at si gannaaw benn tey luñ fi jànkuwanteel ndig COVID-19 pandemic nekkat loo xam ne lu ndaw la si biir aduna bi nit ñi xëj na seen xelay gaaw a fàtte rek waaye suñ xalaatee 2 years ago 1 year ago kenn du toog mbooloo nii sax nanguwuñ ko woon amoon na i jamono yoo xam ne dañ wàññi woon staff yi fii amoon na jamono yoo xam ne moto sax da ngaa duga ñu ne 50% moto bi rek ay duga beneen 50% bi di duga amoon na jamono yoo xam ne fii jumaa yi tëjoon nañ jaaka yi tëjoon nañ loo xam ne kenn mësu koo gis si biir kaw suuf fii nii so loolu yëpp ñu dundoon ko te lu waroon ñu dundoon dundin yu métti yooyu noonu ak kofi wi teel a tëdd yi ak yooyu yëpp lu taxoon ñu dundoon jamono yu métti loolu noonu mooy woon coronavirus bi te gis nañ coronavirus bi benn tey pandémique bi déclaré wuñ ko ne jeex na te soo gisee tamit ñu jëloon matuwaay yu bari yooyu noonu yëpp liñ doon xaar yëpp mooy vaccination bi te sant yàlla te soo bàyyee xel balaa vaccine bi di génn ko Gambia vaccine bi mu ngi ñëw fi 2021 March so da ngaa gis ne balaa vaccine bi di génn Gambia soo seetee 370 deaths lañ am in the whole COVID-19 period waaye da ngaa gis ne 90% of death yooyu noonu yëpp ñu ngi happen well before vaccine bi agsi su nekkee ne 370 bi yëpp la da ngaa gis ne 200 bi yëpp ñu ngi dee balaa vaccination bi génn so si aduna bi tamit noonu la yaa ngi gis more than 600 million cases of COVID-19 and out of that 6 million deaths globally so te joo gisee loolu tamit 5 million bi yëpp wala 4 million bi yëpp bu ñoo dee fekk vaccine bi génnaangul kon léegi soo gisee nit ñi fàttee max yi
ñu faate physical distancing di jaxasoo jàkka yeeg jumaa yeeg cooji yëpp ubbeeku soo gisee loolu ñu mun faa toolu tey foog naa vaccine bi moom moo ñu aagal foofu noonu ndiki moom bu mu génnee rek si la yëpp yomba si la xeex wi si kaw COVID-19 gën a yomba si kaw askan bi ak ministre si dëgg la gàndoo loolu leer na lool waaye ba léegi am na ñi nga xam ne ñu ngi toog ñu foog ne COVID-19 bi ay waxin la rek li nga xam ne dañ ko sos pour lekk xaalis ñeneen ñi dañ ko indi rek pour ay deal la daal nekkut li nga xam ne it's real am na ñi nga xam ne ba léegi teewuñ ne COVID-19 dëgg la dañ bëggoon rek nga leeral si. waaw Balde man naa dinaa affirm sa li nga wax loolu ndig ba tey am na fi ñoo xam ne they are in the denial stage ñoom dañooy bañ ne Covid amut ndig léegi-léegi dangaa taka mag sax génn di dox si kaw tali bi nga gis ay ñu lay gestu waaye kii fu mu jógee ndig naka woon it tamit comme ni ko Gando waxee amoon na fi jamono joo xam ne kenn du génnati takut masque wala balaa ngaa dugga si bureau bu nekk muy banque muy any office in the Gambia foog nga raxasu te loolu kenn gisatut ñu ngi def stringent measures yooyu noonu taxul ne Covid génn na fi of course Covid em fi bari te li ma ñaax askan gi rek moo di nañ continuer di sol masque like the 3Ws bete ñu di ko wax ñu bàyyi xel suñ diggante like we watch the distance wear the mask and also continue washing our hands lu am solo la si COVID-19 diseases bi because maa ngi wax askan gi ñëpp ne Covid bi mu ñëwee ba tey dalee in 2020 in the Gambia musuta dem fenn mu ngi fi waaw nañ ko xamee exactly musuta dem ba léegi mu ngi fi loolu dëgg la askan bi mu ngi mel ni ñu bëri ñu ngi bugg a faate laftale pour ya seneyande moole ñim pengolu monat na kummayata bake okay ila ñoñinen karo kummayata bake Gambia be alone kabiri ñin covid jankaro nata Gambia kan jang ministry of health mansi so jening ñu vaccine o kana ministry ye meso do la folo fomolle mi alon ko mol so ketare comme mil bako bulukol pour ka jam fanyola anin ka maskol dum wol biem kollati mil yalon ko no ministry a bambandi bake so wol mo kollati mi yalon ko hansay kummayata le ando mol nyanta ko continue la ko dolke so yem ko min ni nata mo ila ñinen karo rolon vaccine o la kummayata vaccine ate kamin ka doron aka mole tankandi min covid jankaro la bari ka defana han jankaro e muda ata sembo sotala no coming aba sembo sotala modo bala mi alon ka manyin vaccine ta so vaccine ataka wodon so ala ta kuma ya ne vaccine ta ik follow ke fa tankale itamiata because covid virus o buga tari aketa muda but hana e mutafana abuke batande comme aka modol dystop ni amili alon ko mam vaccine da so vaccine wala kumayal te mi alon ko abet akumayata ba al fulan jam fana bayo Gambia jangalo nen katar sirin ful ko na nyami family bil ga sirin andum sukilen sufule ba pabi tarajel wala ba diabetes patient o tarajel wala ba mo tarajel mi ango hypertension na ba so nyimbol nin covid jankaro e muta aki batande ba so akumayata pour e vaccine da surtout funding kel e vaccine ta pour ikane fongol damba tankande bari wo mul tankande wo fana am kula mi anga kumayata ba pour gambe no la kalamto nyama ko vaccine o nyin wo fana aka wosi wa fana tankande anim fana bayo banku gambia ba dunia la kono so dunia be ba min target ka wolon 70% by December so banku dol ba gambe nyaato bakel and wo banku le misro gambia wol sodo so wo kamala wo vaccine kilingol wolle menta wolle bija so vaccine they are very safe e buka ko kam wala coming vaccine sayang mo bi ata gambe jang bina mo wuli keme woro sila mo mi ata gambe jang mi ata ha so all kuman ke wal bela so sayang coming milka tar sino so ne ka vaccine ni ata ba fala le ni ata o mo wuli keme woro ni wol be fara gambia bi ata bala mo ata tara mo kumbala mo be ba kalam dala so comme milka situ kana ka vaccine ni ata ka fale ngalo ne o information jamal je say molli wala ndile wol dol manke to nyati ana sifa jamal so ndaw min fala molle doro vaccine ni lafta alon na la kumaya minti ilafta alon na isa tano nyadi la anin ilafa information sur vaccine kana ta ni whatsapp group de information ni no ta la health center to iba no sol taraje public health officer taraje to le alne vaccine minti bawo ni sa hare ka de tolle ya so ni kuwo kunara pour jar kende afana tawal ya so vaccine ka ta akumaya ta ba ndena nga vaccine o tare ntara
dulata mo ko nyako in 1 year be fa exactly andun sa ngamira sanjufula ani sa mbija biriya ya fonya dum aka munta ko evita mba ko he amira binte bar hané sa mbija ne folo légui dañ bëggon rek nga léral ñu tuuti vaccine hesitancy. Yes, thank you so much, and a very good evening again. So I think generally public COVID-19 has been around, and we have been talking about it over and over. So our visit here today is just to go back over the things that we have been saying, that COVID-19 is still happening. This is what we need to do. This is what we don't need to do. So as he rightly said, there are misinformations going ahead. So if you want to really have the correct informations, get to your health facilities. So going back to the question you asked, which is vaccine hesitancy. It's really an issue here because most of us are not coming forward to have our vaccines. Yeah, and this is because a lot of rumors have been coming around. As he said, in 1 year time, he will die. I also had in 2 years time, I will also die. So actually, I have been here for 2 years already, so nothing is happening, right? So we just forgo the misinformations and get to the right people for the right information. So vaccine hesitancy in the Gambia, it's lacking because, as he said, we need about 70% of the population to be vaccinated. So if you look at those that are vaccinated right now, it's about 20%. So we are still lagging behind. We need to get to our target to make sure that our people are vaccinated, because if we vaccinate ourselves, we are saving us and our family and the whole world at large. So it's about time we come together and then see that this is not an individual's benefit, but everybody's benefit. So we come forward and then have our vaccine. Absolutely. Go take your jab. Gando, belegi dañ bëggoon rek nga leeralal ñu comme ndaw yi si jël vaccine bi ndaxte ndaw yi ñoo war a champion maanaam ay vaccine ak dem kanami réew mi. waaw jërëjëf Balde foofu am na solo trop because soo xoolee depuis vaccination bi door ben tey nga seet catégorie yi vaccinate yëpp nga ñëw si health care workers yi ñooñu 65% of the healthcare workers, now about 70% vaccinated nañ, so that's a very good improvement. Loolu rafetlu nañ ko. Waaye soo ñëwee si yeneen catégorie society bi nga ñëw seet those who are 65 years and above, ñooñu tamit almost 20% vaccinated nañ. Waaye soo ñëwee si critical group booy wax ni mooy youth group bi, boobu ñu fa vaccinated niw na dorop. So te loolu nekkul loo xam ne tamit dina dimbale askan bi, dina dimbale réew mi. Because soo ko seetloo, especially you come to the hotel category, come like hoteliers, those who are working in the hotel industry, those who are working in restaurants, those who are tourist taxi drivers, those who are working as craftsmen or craftwomen at the craft markets. These people, ñoom seen livelihood, it depends on this vaccination. Because vaccination coverage bi su loowee suñ ko buggee maintain fu mel ni 20%, nga gis ne tubaab yu bari duñ fi ñëw. This is a fact. So that's why the Ministry of Health with partners, they are helping the government to make sure that at least you get to a level because Gambia then you rely a lot on tourism. So da nga gis ne comme ñooy wax ni youth si nga wax ni 3/4 bi ñu bari ñu ngi yëngu si wàllum tourism. Suñ nekku tourist taxi driver, ñu ngi jaay si craft market bi, wala ñu ngi nekk i waiters, i waitresses, i cooks, i chefs. ñooñu soo leen population ñuy liggéey foofu soo si génnee youthful population bi lu faa des. So that means ne most of the youths ñuy liggéey si secteur boobu noonu sax, they are not yet vaccinated. And ñoom seen secteur boobu lañ yaakaar tomorrow pour mun a dundal seen njaboot. So if that number is still very small, less than 20% of those working in the hotel industry are vaccinated, then we are sending a wrong signal. Because tubaab yi ñu ngi toog Europe, ñu ngi toog America, Asia, fu nekk, waaye ñu ngi xool data bi. Data bu Gambia am when it comes to vaccination coverage. Level bi? 20%. Wow. As of now. Is that what they call the amber list, or what is our level? That's what I'm saying. So like you have red zone, you have green zone, you have yellow zone. That is still under the red zone. Because if you are below 20, then that means you cannot be yangi 30 towards 40
to 50 yaa ngi nekk léegi si yellow zone bi then su nekkee ne yaa ngi 50 above then you are in the green zone. And the government of the Gambia is targeting us to get in that green zone whereby all countries around the world didn't allow citizens to freely come to Gambia because we have met our immunization coverage with regarding COVID-19. Because legi ñepp fateleku ne su nekkut COVID-19 coverage bi sax legi yefi tukki ci aduna bi COVID-19 moko lead mom moko jité. Because first of all, so ame visa, nga am passport, nga am everything. So amut COVID-19 test, do gina sa deka dem benen deka. So amut COVID-19 vaccination card, do gina sa deka dem benen deka. Regardless feka yangi ame sa visa, yangi ame sa diplomatic passport or whatever passport bu munti neka. So this is telling us na ne comme ñun dañ wara make sure ne Gambia musu ñoo delu gannaaw si vaccination. So whole in Africa, we are among the top 3 in Africa. For more than 20 years, that track record Gambia ñu ko amé. Suñ immunization coverage mbayang dina la ko wax. Musuta wacha 90% every year. Su nekké dañ wara pengu 100 xalé ci Gambia bi, Gambia dañ make sure ñu pengu 90 ba 95 bi yépp. Hejna 5 people or 3 people sometimes mo ñu dé décès. So always we are 90% above. It's only during this COVID vaccination, we are still struggling to get that 70% mom la ministry will target to reach before the end of this year. But yenen vaccines, yep, our coverage is 90% and above. So, but COVID bi, comme lo wax nonu lita, ñepp xam nañ ne COVID-19 pandemic la. Albala la bo xamne bu ñëwé bu génné China 2019 December bala March in 3 months 4 months mo aksi Gambia. So vaccine bi tamit non la gaawé. So vaccine bi sax wala mo génna sax rumoy door nañ di génna. COVID-19 tere na ma dem fi Spain. COVID-19 tere na ma lekk padiem. COVID-19 affaire bu garaw. Man tamit tere na ma dem Ghana. Daf mo tere lu bari. COVID-19 am na lu ñu won. Process suma affaire rek mu taxaw nonu. Suma ji. Léegi wax ñu tuuti ñu ne comme vaccine bi si mag yi la gën a baax xale yi mënuñ xale yi seen immune system baa ngi strong loolu yëpp dégg nañ ko loolu noonu la demee li ma war a mun a wax si vaccine bi moo di ne ndig xam nañ ne the COVID-19 virus with time had mutated and we realized am na ay new variant yu mel ni Delta am nañ fi Omicron tamit waaye nag gestu wone na ne Delta bi mun naa téye xale sax at different ages kon moo taxit nguur gi indil ñu li nga xam ne moo di bunti wér gu yaram indil ñu Pfizer. So loolu ay xeeti Covid la. ay xeeti Covid la. As it is going the original stage mooy. waaw ñoom yëpp xanaa Covid-19 bi. mooy bu njëkka ñëw mooy seen yaay mooy yaayam mooy baayam waaw. mooy baay day doom yi ñoo fa ne. so waaye ñu ngi wone comme variant bu mel ni Delta moom dafa affect across all ages. kon amul ne xale wala mag so long as you are 12 years above mun ngaa dem si lopitaan bu la gën a jege tey ñu ngi dooraat an order comme COVID-19 campaign so mun ngaa dem si lopitaan bu la gën a jege nga jël sa Covid vaccine si bi nga bugg a jël daal. ndek fu mu toll nii ñu ngi joxe Pfizer ñu ngi amee Sinopharm ñu ngi amee J&J. Pfizer nag ak Sinopharm loolu ku ko bugga ñaari doses ngay jël first dose an interval of 1 month den nga dem jëli sa second dose. J&J nag alhamdulillah boobu benn shot soo ko amee rek is enough to give you the protection that you needed against COVID-19. waaye li may ñaax askan gi moo di ne ñu ngi am jafe-jafe si ñi nga xam ne dañoo ñëw jël seen first dose si péngu bi et pare second dose bi dañ koy neglect like most of the people ñi jot a jël COVID vaccine bi first dose obviously alhamdulillah we had a lot of people that had been vaccinated against the first dose waaye second dose obviously is lacking kon pour nga am kiiraange bi nga nama wala biñ nar si péngu bi moo di na borom fexe su fekkee ne Pfizer la jël na complete second dose bi su fekkee ne tamit Sinopharm la jël na complete second dose bi ba tey tamit xamoon nañ fi si njëlbeen amoon nañ péngu bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee woon Astra ndek obviously boobu lañ fi njëkkaa joxe te boobu tamit 2 doses la woon and ñu ngi ko doon joxe at an interval of 8 weeks ku si bugg a yokkande ku si boobu tamit ñu ngi am Pfizer mun ngaa dem si lopitaan bu la gën a jege nga jël a booster dose to COVID the vaccines loolu am na solo xane saa nga muru nandro albe mu silwole takam pour ka je molbe vaccination o nyim ay molbe ma
Okay. Coming gando ya fanyami vaccination amanke Gambia kuti mi alon ko kutalo meta ke kan andun Gambia success jamala sotoje ni Gambia ni African bangudol compare ka Gambia bol kan ni nata vaccination wala o mi ka dingol pengo mo kilon laka en covid vaccine ovana di so comme ya fanyami man sakunda wali akatale vaccine ona sa vaccine ba Gambia abasiari so wala nan kan campaign because vaccination o kabin vaccination campaign start vaccine na Gambia vaccination o must stop but niade campaign kana pour que vaccine so tiande molla iba dami nga vaccine sambaje pour iba so min ko nga vaccine sambaje pour soutier so wala tin nan ka campaign so iba je nan campaign nga vaccine saba sotole nga Pfizer sotole mi alan ko dose fulala wote nga AstraZeneca sotole mi alan ko dose fulala wote Johnson & Johnson fana bi jele mi alan ko wom dose kilenati so ba min target kan dinne wal min ba sanji tan fula kata santo wal be vaccine o need wal be sa vaccine o nyin tan wal so dinde ngol ngamin recommend wala wolon 12 Pfizer dinde min ba sanji tan fula kata santo kata sanji tan say wal sa Pfizer tan o ngol recommend wal so na vaccination team wala iba janjan na le ba bol leptan wal tole because Gambia leptan ba nyami e catchment area le felo leptan dulal je ka damin ko so team wala bolo leptan wal tole kata community to pour kata ka soutien mo la ko mi nga fanya pour vaccine le mol tarela suol kono ay mol tarela ila bantabal to pour nga vaccine so ndemo la pour mo be sa vaccine ta vaccine mi alon ko a safe tale vaccine nyin niata ha sa kundimul natino asa balakandol natino but ngol expect lan borol mi manke prostamol ni min do be ka fono but mo side effects so le ni alon ko boro niata doro o sifal ka o sifal so le ko an vaccine fana pengol so niata bala sojarol ka kalam ko fenna dun tan kono so bala sojarol ilo pare vaccine wala ko balakandol wala ko balakandol isa jibe adopt la nya yo wala ko kundimol ni so wala min gere ka balwa ka sojarol bala sojarol ka wolle dada isa je sojarol tar stand by ko min ni ta lato ila security force tara stand by ita buka kana wora because wala stand by ni la kido libere donna baduka so ne vaccine wota ibalo ko sojar si falla sore katara ibalo ko katara COVID-19 donna baduka so abadunna dore ba mutal ba fara so wala tinna vaccine ata kuma ya ta baba bake so pour mo le finti etay vaccine si li Omar wax rek strategy si ñoo use like we are using every strategy like wherever foo xam ne dinañ fa fekk nit rek we are using those strategies because léegi xam nañ ne school resume na probably bala 10 days yi elapse dina fekk at least xale yi settle nañ in school te dinañ gis ne the teams have visited all the schools in their catchment area dinañ dem si marché yi dinañ dem si garage bi dinañ dem even to the farms we know now we are in the rainy season te léegi-léeg di nga gis ko bugg a am sax léegi nag di nga gis ku la ne man de bugga naa si pénk bi waaye nag mun naa am balaa ngeen naa ñëw suma dëkk fekk man dem naa si tool yi ndik fan yi ñëpp xam nañ ne ñu ñaa ngi busy si tool yi waaye naa wax béykat yi ne wallahi suñ team si dinañ leen fekk si tool yooyu ñu nekk sax pour gis ne borom am na péngu bi waaw dina si am solo lool comme ba tey yokkandeku si success stories yi ñoo wax about vaccination in the Gambia vaccination du wut loo xam ne lu bees la biir Gambia it started way back in 1979 te gisoon nañ fi ay feebaru ngas gisoon nañ fi ay jaddaaral gisoon nañ fi ay police yooyu yëpp du ne nekkatuñ fi waaye nin daan def xale yi nga xam ne they were under 5 below sorry di under 5 léegi defatut ko xale léegi njaboot yaa dafa yomba di nga fi jur maanaam alhamdulilah ba sa biir jeex yow xamuloo luy police xamuloo luy ngas loolu yëpp gannaaw yàlla ak yonentam ba péngu yaa ko fi joxe polio de moom fémosoon na polio fémosoon na moom dafa fémosoon trop baax na polio of course léegi doo ko dégg sax waaye ndax yow si juróomi at yi passé yi nii de let me just take the 5 past years ban xale nga musa dajel mu ngee limp it's very rare yooyu yëpp péngu gannaaw yàlla ak yonentam ba péngu yaa ko fi génne so those are the success stories yi nga xam ne mun nañ koo wax askan gi ndi ku dem sax ku xamul yi tamit yaa ngee gis li maa wax ni fekkee fen la ñeneen ñi xam nañ surtout yaayi xam nañ si li maa wax bu baax kon ba tey su fekkee ne covid tamit ñëw na mu doon loo xam ne feebaru mbas la ndik feebar bi kenn du yuuxu loo xam ne du digga at yi yëpp duñ toog rek ne covid te covid nekkul digga surtout ñu di si pompe dépense bu bari kon nit ñi nañ xam ne feebar baan fi na nit ñi gëm ne feebar baan fi waaye nag li ñu di stop si covid moo di balaa péngu yi di génn sax misconception misinformation yu baree xewoon si covid
léegi-léegi sax da ngaa gis ku le noonu da nga péngu xaaral ma ñëw tayal la kuddu yooyu yëpp ay politique la waaw dégg naa yooyu yëpp politique lañu soo fi jëloon péngu bi ñu tayal la kuddu dafa tayu obviously xam nañ ne léegi ñëpp xam nañ ne wax yi ñu daan wax noonu yëpp du dëgga they were all rumors yooyu yëpp ay waxin la woon loo xam ne xëy na nit ñi dañ amoon tiitaange seen biir ndik doon na feebar joo xam ne ju ees la ni like in 100 years foog naa gowuma façon feebar bii nii mus naa am so xam nga rek loo xam ne lu bees la nit ñi dinañ ko coowoo dinañ wax yu bari si moom waaye léegi fu mu toll nii alhamdulillah nit ñaa ñu ngee eewu ñu ngee xam lu bari si feebar bi ñii gestu tamit like the scientists ñu ngee def seeni liggéey ñu ngee def lu bari si feebari covid bi kon amoon na fi yu bari yoo xam ne ñu doon wax si covid bi léegi wallahi nit ñi xam nañ ne du digga kon nan ni est-ce que ngi génn si xam ne lépp loo xam ne ñu ngi ko wax si covid naka su dul noonu rek ay waxin rek la te ku si bugg a am lu la leer demal si liggéeykat yi ndik fii ku fi feebar doo dem ne internet bi laa ko dégg naka suñ 1025 bi mu ngee dox waaw ok waxoon naa la mu doon dox waaw all right that's very important fa war a dox nag bëggoon nañ tuuti nga leeral ñu ndaxte gis nañ ne vaccination dafa bokk si réew mi yaay dañ ko jël pour seen doom yi ba pare vaccine is part of our daily routine when it comes to hospitals. When you take your child, he or she must be vaccinated. Bu nekkee suma yaay la dañu cuuc sa gannaaw bi be nga xam. Why should people hesitate taking the vaccine now? Why should they? Why should they hesitate? I mean, a whole lot of hesitancy. Yeah, that's right. As you said, vaccination has been around since, well, before I am born, before I can say my parents are born. So it's a normal thing. The routine vaccinations are still going on. So I don't know why this hesitancy, because if it comes to the misconception of infertility or other misconception surrounding the vaccine, let's look at when we were born. The vaccine that we give that protects us from tuberculosis, that is BCG, it is given right at birth. Yes, right at birth, and hepatitis B and polio. So if those were the reasons behind all these vaccines that have been coming up, then we wouldn't have come this far. Like, we can just all pass on before we reach to this stage. So the hesitancy of people and the misconception they are having over this COVID-19 is an issue I can't understand. An individual will just be seated at their homes, just make a small audio and then misinform you, and you don't know that person. You are just seated at your home, you said this is what this person said, and this is the actual truth. While I am here taking the resources, taking my time, coming to you and talking to you that this is it, this is not what is said is not true. COVID is around, people are having it. You are like, no, it's like the person that gave you the misinformation. You trusted that person than your own people. It's so crazy how people just believe in just this audios that come up from WhatsApp, and you don't even know where the person comes from. So if it is about fertility or other misinformation coming about COVID, that is an issue we should put aside, because as he said, vaccination has been on. It is routine and it is still going on. Even today, a child is being delivered at the hospital. There is a vaccine to give. So if that is the target, that is the first place to target. You don't need these campaigns to just come and waste your finance and everything. It's just too hectic. So the hesitancy should just be taken off. To add into that, I think many of our youths now believe that there's no COVID in the Gambia. Even there's COVID, there's nothing COVID can do to us. That is, to me, that is how I see many of our youths in the street. That COVID is not around. Even if it is around, there's nothing COVID can do to us. I can tell them that COVID is around. Our last C-trap, we got 20 cases and someone died in our last C-trap. So COVID is around. We have COVID. And that there's nothing COVID can do to them. I can tell them that COVID, there are youths that are killed by COVID. Although it is not as much as older people, but there are youths that are killed by COVID. And I think youths should also take that responsibility of protecting their older family members and those who are sick in their family. They should take that responsibility. They are the youths. Youths are the people that are going out
from place to place, going everywhere. So if they are protected, I'm sure it will help the community to get that herd immunity that the Minister of Health is yearning for. Exactly. I'm not solo. If it comes to the herd immunity that Omar is talking about, of course it is very important. Earlier, Gando made mention of this, the 20% that are vaccinated. It's like, comme ni ma koy waxee rek, comme suñ xaymayee téeméer bu nekk Gambia ñaar fukki nit rek lañ péngu. te ñu ngi war a péngu téeméer bu nekk juróom-ñaar fukki nit. yaa ngi gis différence. so herd immunity bi Omar di wax léegi ñun yëpp fii su fekkee ne man rek maa fi péngu yéen kenn péngut man naka laa mun a aaro. du ma mun a aaru bi du fa nekk so obviously that is the herd immunity. so yow mun nga du koo fa am nekk sax bu dee péngu nga. waaw su ma péngoo sax mën naa koo am. because lii waral mooy man ñi may méngool ñi bari péngu wuñ. kon man su ma benn péngu wala ñaari dosis yi ma jot a jël mun naa tax ma amaat Covid. waaw because ñi nekk suma boor péngu wuñ te ñoom aaru wuñ kon obviously mingling with them can also expose you to the virus. Gando dafa am benn cadeau bu nit ñi dee wax si dëkk bi comme kii nu mu ko waxee soo jëlee vaccin bi mu ngi mel ni yow doo am doom. yow dafa mel ni yow dañ la péngu pour ñu dañ bugg a wàññi askan wi. loolu la man li ma wax rek dama bëggoon rek ñu leeral loolu. li ma wax rek ñun suñ office foog na last 2 weeks am nañ fa ñaari ngénte suñ own staffs ñoo xam ne dañ wasi te jëloon nañ indi te ñi doo wax ne ñooy ñu ngi biir depuis 2020 so that obviously mean after seen vaccination bi si lañ doog a jël biir te alhamdulillah am nañ doom bañ ngénteel gaay ñoom ñaar so maa ngi leen a use this opportunity sax di leen jaajëfal Fat Dabo la ak madame Ndiaye nekk Health Promotion Directorate so loolu yëpp pour woon askan bi rek because ñun ñëpp bokkoon nañ si ñu njëkk a génn pour jël péngu bi as health care workers ndek time boobu noonu ñu ni neen bu Covid bi taree ñëpp xam nañ soo jëlut péngu bi bu péngu bi jëlee génne ñëpp a yaakamte pour jël ko because ñu ni neen am na ñu doon am Covid te mu ngi doon tere ñeena ñuy liggéey ñeena mu ngi leen tëddalloo woon so bu mu génnee ñun ñëpp a sawar pour ñëw jël ko so li ma wax tamit comme kii li mu wax rek su nekkee ne dañ bëgg a tëj biiri nit ñi duñ xaar ba Covid génn bu yàgga lañ ko doon def si yeneen péngu yi so fooguma ne Covid nekk na loo xam ne nit war na see mun a dugal nu ñu mel pour gis ne di nga toroxal jigéen ñi Afrika ndig loolu doo xool ñu ko def tamit duñ ko def pour jigéen ñi yëpp si àdduna te Covid nekkul African problème Covid ñum gën a rey si bitim réew la ëppa mooy Europe ak America America rek Covid rey na fa 1 million people you understand so i South America Europe i Italy rey na fa lu ëppa 50,000 people so nga gis ne comme lim rey Europe ak réewi tubaab yi rey ko Africa so nit yi am Covid Europe amuñ ko Africa so Covid nekkul problème yi Africa so gisee may wax ne nekkul problème yi Africa lum lor si bitim réew si Européen yi ak America loru ko biir Africa so su nekkoon ne dañ bugg a tëj biir yi Africa ni because infertility bi Africa nga ko dee dégg ne ñoom lañ bugg a tëj suñ biir yi so looloo tax ma ne loolu nekkul wax boo xam ne wax lu am la nit ñi ñoo ko doon jàmbaas rek pour xëy na pour tiital ñoo xam ne ñooy jël péngu yi because am nañ i mbootaay yoo xam ne ñu leen a ooye anti-vaxxers ñoo xam ne dañ bañ yëfi péngu ñooñu dañ ñoo mën a jël lu nekk sos ko rek pour yaaxa xelliñ nit ñi pour ñu bañ a jël péngu yi waaye comme ni ko ñi ñëpp waxee ñun ñëpp firndeel nañ ko feebar yu bari ñu ngi fi yoo xam ne suñ jamonoy yaay yi ñun ak ñun suñ jamonoy parents yi da ngaa gis yaay bu am doom su amee ñetta ñaar ñi ñëpp duñ ko méeg balaa ñu am 5 years dañ dee nekku ne jine yàlla fi dee jëlee xale yooyu wala leneen ak leneen xale yooyu dañ daan am i feebar ngas ak yeneen pays ak yeneen xeeti feebar yu ñu ngi bari woon soo dañ daan mën a dugga si biir njaboot bi si askan bi rey xale yu bari waaye yooyu yëpp tey gisaatuñ ko ñun suñ jamono yow sa jabar soo ko ne ndax xam nga ngas daf laa ne musuma koo gis soo man tam suma jabar suma ko ne ngas daf laa ne musuma koo gis te waaye soo laajtee yaayam ñoom seen yaay yi suñ jabar yi ñun seen yaay ñoom xam nañ ko because dunda nañ ko yaa understand gis nañ ko mu rey xale yu bari seen kanam
so lii tamit nekk coronavirus feebar la comme beneen feebar nu munti ñëwee génn na waaw dëgg la dafa génn 2019 nekk lu bees waaye loolu warut a tax tamit duñ ko jànkuwanteel comme nu ñoo jànkuwanteel yeneen feebar yi duñ ko xeex comme nu ñoo xeexee yeneen feebar yi ndég virus bii du virus bu njëkka bu indi feebar ci biir aduna polio bu ñoo wax ni polio virus la waaye dañ ko xeex naka lañ ko xeexee mooy tooxal bii nii yow Gambia ñaata tooxal nga tombe yoo xam ne sax dañoo ñëw time boobu yaa ngi school ñu tooxal la ñu jox la ko ñu romba yaa ngi understand ñaata si yooyu nga jël dafa bari ba nga xam ne doo ko mën a compter so sa doom tamit jamono moom it su jotee age yooyu noonu foog ñu ñëw fekk ko school tooxal ko so noonu lañ xeexee xeeti jàngoro yooyu ba tey ñaar fukki at ba dem na fanweeri at bii nii Gambia reportuñ benn case yi polio 30 years ago lañ report suñ last case of polio so loolu li ko waral mooy yaayi sawar buñ sawar di yóbbu seen doom yi lopitaan so loolu dinaa gërëm yaayi Gambia yi di ko soo gisee ñun ñu mun a def loolu du papa yi ñooy boot xale yi wala téye xale yi uf leen yóbbu leen si lopitaan yi yaay yi ñooy def loolu so yaay kon yu Gambia fii nii ngàcce ngaalaama ndig ñoo tax ba Gambia di mun a ekkati loxoom wala ekkati mbagaam si kaw si yëfi lu jëm si péngu muy polio muy beneen xeeti jàngoro boo xam ne ñu ngi koo xeex because nit ñi dañ war a xam ne Gambia lii du njëlbeeni feebar bu ñoo xeex si vaccine Gambia ñu ngi xeex fukki feebar ak ñetta through vaccine yoo xam ne duñ xaar ba nga feebar dem lopitaan docteur di seet naka lam laa joxe paracétamol wala kuwaatem wala yeneen a yeneen yooyu nuñ ko xeexee mooy vaccine xale bi fu mu juddoo comme ni ko kii waxee foofu la ñoo dooree di leen defar di leen aar boobu noonu mooy péngu yu ñu leen a jox moo leen a defaral i soldat yoo xam ne yooyu leen a aar si feebar yooyu so feebar yooyu dem na ba tattin polio si la bokka yellow fever si la bokka meningitis si la bokka yeneen ak yeneen si lañ bokka so coronavirus bi dafa ñëw yokka si loolu noonu mu nekk 14 te ñu ngi mbébé tamit ne malaria boo xam ne yaaga naa sonal Gambia sax fa la ñoo mujjee si vaccine lañ ko mun a noté nga xam ne malaria dañ ko mun a génnee si biir réew mi ana malaria te benn tey yaaga góorgóorlu ngeen de bu baax waaye léegi final neel bi moom lañ ko bugg a dóor nga xam ne si bàmmeel bi la moo dem boobu because yeneen matuwaay yu jël yëpp sanke yi kuwaatem yi ak yeneen aspirine yi yeneen jumtuwaay yi ñu ko doon xeexee yëpp léegi final neel bi moo des pour ñu kofin ko mooy suñ amee vaccine bi te vaccine bi génn na gaa yaa ngi si trials final level of the trials te du yaaga dinañ gis malaria tamit ñu introduceal ko lii di vaccine kon vaccine dafa nekk loo xam ne man li ma jàngat li bari medical doctor yu mag yi luñ dee wax the biggest intervention when it comes to medicine is vaccination because moom moo fi not feebar yu bari nga xam ne daf leen fi génnee waaye am na feebar yoo xam ne benn tey ñu ngi leen a faj hypertension benn tey ñu ngi koo faj mënuñ koo faj diabetes benn tey ñu ngi koo faj mënuñ koo faj yaa understand feebar yu amul péngu yooyu gën a jafe xeex dan feebar yoo xam ne dañ dem ba am péngu su feebar demee ba am péngu am vaccine rek boobu yaakaar rek dee am ne feebar bi daal yaaga mun nañ koo fagaagal waaye feebar boo xam ne amaangul péngu oytul te bul musa ñaan nga am feebar boobu ndik feebar boobu jànkuwante la moom du yomb am na lu ma jaaxal COVID-19 bi bu mu ñëwee boori 2020 noonu ba di éeg ba time bu moo hit ba balaa ñoo am suñ first case Gambia fii bañ am case bi waaw first case bi dëkk bi ne dëkk bi lockdown te fekk government declare out lockdown ku nekk lockdown waaw ba pare ku nekk di laaj ma ne xanaa li amul vaccine nag ana vaccine ana garab yi li amul garab waaye garab ñëw na ku nekk mu ngi téye boppam man mënuma understand loolu léegi dama bëggoon nga wax ñu stratégie yoo leen a def pour ngeen mën a vaccine nit ñi fuñ leen a dem fekka waaw strategy ba tey using strategy US all along ñu doon use the Bantaba strategy and also the house to house yow bi gën a dox si yow rek moom ngay jël fekkee Bantaba baa gën a baax si yow of course it's time consuming moom ngaa jël waaye ba tey xooluñ dañu ngi consume naka time mu ngi wés walam déet li ñu gën a soxal mooy askan gi ñu war a am péngu nañ
kon dañooy dugga kër génn kër pour gis ne ñi nga xam ne day eligible ñu war a am péngu waaye dañu war a ñaan tam borom kër yi bu nekkee ne nit ñëw na ba dugga sa kër mu ne dama ñëw pour vacciner loolu warut a nekk xulo warut a nekk xee because of concept buñ am about the vaccine buñ indil health workers yi jafe-jafe waaw am na solo torop waaw am na si solo torop ndik daanaka su ñëwee si wàllum péngu bi ba tey ñu ngi say am ay jafe-jafe moo nekk ba tey yi di misconception yi nga wax ba tey da ngaa gis ne nit ñi mënuñoo eewu ba tey te it's about time nit ñi eewu ndik lépp loo xam ne ruumoo la woon about COVID vaccine xam nañ ne gëm nañ ne du digga ndik soo faa ni ñooy demee péngu bi xam nañ ne du digga obviously kon ñu nga maa ngi ñaax mbooloo gi askan gi si biti fale ne képp koo xam ne yaa ngi am xale bu tollu fukki at ak ñaar jëmee kaw wallahi nañ dem lopitaan bu leen gën a jege wala loolu su amu sax campagne baa ngi door tey on the 19 te du jeex ba on the 27 la probably is a 10 days period kon ku la si team fekka si na nga ko yombalal jox ko all the avenue pour gis nañ those available in your compound or eligible mun nañoo am péngu léegi-léeg dañ dee mun a suñ team si dañ dee mun a am jafe-jafe di nga gis sax ku jóg di leen saaga te warutoon maanaam li may wax rek moo di ne su fekk péngu bi nakam faju du forcé yow mun ngaa bañ waaye nag bul ñaax keneen tamit mu bañ wala soo amoon tamit li nga xam ne some negative comment la about the vaccine wala xamuloo si lu la leer mun ngaa noppi daal waaw moo gën a important moo gën a am hani say dol bi jey ko vaccine ñing niata aka mantoro bale nati itata fam foy ko musolte dingol sotala koteke ne vaccine ta wala na musu jamal bi je isilata ka vaccine o nyinta lafta yo senen okay jedda fo je kumata yen ñun mi fotenta sival siata dol ko niata eta dingol sotala dol ko niata sanje kilen do reba falal dol ko fango vaccine um chiplati ke yul be monitor ala le dol ba fala niata nyamu wawla ndi fon ibulo balawa napula jele so ñul mu rumo so lete mil yalan ko wol na telephone jeni vaccine o kana o rumo so dol fata gambia jeni vaccine o fanga futaja so but say ngajele mo jama jele ko rumo so be mangeto nyaate because momo la so kono gambia mba ente momento mo bi jele mi an ka vaccine o ta ana la so kono mo mata barete mo lon ne mi ala ko ay vaccine o ta so wo mari man fa ne mobile bu ko napa bala andon musol dol bije siata mil yalan ko ya vaccine o tale andon ya dingol sotale andon niaji be fa musol le vaccine o ta kelte gambia ja niaji be gambia ja musol le vaccine o ta kelte so o mo mo 600,000 wala wuli keme woro woni vaccine o ta mo me vaccine o ta o mo wuli keme woro kon musol le siata je so niatara o musol be da dingol sotale tan dum abalon na because ngalo ne mo jamal dolla na office o ko men gambia avanya kabrim vaccine o dada ni sande musu jamala wuluta je andi hansa ba ba fe ba kuldiol ba kekanne so ngalo ne sa mo jamal ko wol dol manke to nyate comme ne vaccine o ta ita wulula ani fana ka fe ba fala le mamira mo fana tara sirim to ko min sa fo o kuma vaccine sa nga minute sabale tutaje please tell us finally what do you have for the viewers before we say bye? Yes. Thank you very much for that. I must say, COVID-19 is around, and it's our collective effort to fight this disease. So we don't just sit there and then listen out there. So it's our health, and we need to take responsibility of it. We go out there, we take our vaccine. So if it is about the side effects, we're looking at the vaccines, that is the headaches, the fevers, the side at the injection side, those are normal issues. Because if you see that, as he said earlier on, there will be, you get to a particular place, you are having the soldiers waited for you there. So before you get in, you find that those soldiers are there to fight you before you destroy anything. So if the vaccine is introduced to us, our soldiers, our immune system is to recognize it and say this is a foreign body, so I need to do something to fight it. Those are the results of the fevers and the headaches, and they are normal things. They aren't things that should stop us from taking these vaccines. I personally took it, but generally I didn't even have any side effects, not even the headache or the fevers. So not everybody is having these side effects. Yes, not everybody is having it because we are all different. Yeah, so we just go out there, we tell you that these vaccines are safe and they are very effective. We are here to work together collectively. So we all come together and make it a true. Thank you, Gando.
in few seconds. Yes, for me, my final words will be to the youths out there. Let them mobilize the elders in our communities. Let offices, institutions mobilize their people for this vaccination, because it's very important, especially those working in the hotel sector. Those with restaurants, mobilize your staff. Those with hotels, mobilize your staff and ensure that they are vaccinated. And if you mobilize them already, you want people to come and vaccinate them, it's very easy. Just call us with 1025 free of charge, and we will ensure that whether it is a village or it's a bantaba where you mobilize your people, or it's a hotel, or it's a restaurant, or it's a craft market, or it's a taxi garage, we will ensure that a team is provided to you and your people, and they will be vaccinated. Absolutely. Yes. First of all, man maa ngi jërëjëfee képp koo xam ne jot ngaa jël péngu yi nag ñu tamit pour ñu jaaramal leen lu am solo la ak képp yi tamit nag pénguwuloo maa ngi wax ne campagne bi door na tey te balaa moo jeex fukki fan si kanam la mun ngaa génn dem lopitaan bu la gën a jege mun a am sa péngu jërë ngeen jëf ba beneen yoon inshallah. All right, thank you very much mbokk yu seetaan lii lañ leen amal xam naa dinañ si dellusiwaat inshallah pour gën a waxtaan affaire vaccine bi dem leen jël vaccine bi safe na man jël naa ko dara dalut ma soo leen gisee daw leen léegi yes jërë ngeen jëf